Yep. All right. Hello. Welcome, everyone. Ancient 8 soldiers. Thank you guys so much for being here. Welcome to the AMA that we have tonight. We have a very special team and a very special guest. We have the Big Time team here, and we're going to be going into some details about the game and some more details about the project overall. We're going to be having the AMA tonight in both English and Vietnamese translation. And we're going to be getting started in just a couple minutes. So thank you guys so much for joining in. We're going to let some more people come into the group, and then we're going to get things started. I have quite a big echo here. Yeah. Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình có một khách mời rất là đặc biệt, đó là đến từ Big Time. Thì cho bạn nào chưa biết thì Big Time là một dự án rất là lớn. Khi mà các bạn nhìn trên Twitter hay là các bạn nhìn trên Discord của Big Time thì các bạn thấy đây là một dự án cực kỳ lớn luôn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có cơ hội được nói chuyện với lại một người cũng rất là lớn ở bên Big Time, đó là Matthew. Thì lát nữa Jenny sẽ giới thiệu sâu hơn về Matthew, cũng như là mình sẽ đóng vai trò là dịch thuật, cũng như là để cho mọi người hiểu hơn Big Time nó làm về cái gì, tại sao cộng đồng nó lại mạnh như vậy. Thì mọi người nhớ là hãy theo dõi livestream ngày hôm nay, cũng như là like and retweet và có thể chia sẻ livestream này đến với nhiều người xem hơn nha. Cảm ơn mọi người. All right, guys. I apologize in advance. We're having a little bit of technical difficulty, here, having a little bit of a double voice, but we're going to do our best and just work our way through it. Yeah. All right, guys. So with that being said, we'd like to first go ahead and introduce Matthew. So Matthew is here representing himself from the Big Time team. So Matthew, if you wouldn't mind just giving us a brief introduction about yourself, and also give us a brief introduction about the Big Time platform. For sure. So I'm Matt. I've been with the Big Time team since December 2021, so relatively new to the team. I work on the marketing team here, and I do a lot with engagements to our guilds and to our influencer population out there as well, talking a lot about Big Time. And then for your audience that's not as familiar with what Big Time is, it's an MMORPG for PCs, and there are NFTs inside the game as well. And I'm sure we're going to dive into some more of the details later on about how it works. Ok, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Matthew rất là vui vì được tham gia AMA cùng với cộng đồng Ancient8. Chắc là cho Matthew giới thiệu qua một xíu. Thì Matthew có giới thiệu ổng là chuyên về partnership ở bên phía Big Time, và ổng đã giao lưu với cộng đồng rất là nhiều, cũng như là có quan hệ với các mạng lưới KOL với là những người influencer rất là rộng. Thì cho những bạn nào chưa biết về Big Time thì kiểu như là nói sơ sơ á, thì đây là một cái game MMO và RPG, và sẽ có cái NFT ở trong game nữa. Mà để biết thêm về NFT là gì, trong game như thế nào, chơi ra sao thì lát nữa mình sẽ chia sẻ sâu hơn. Ở đây chỉ là một cái brief introduction thôi ha. So I'm Matt. I'm with the Big Time team. Sorry, did it go through before or no? Was I muted? Yeah, Matt, I heard you actually. It went through for me. Okay. And Jenny just went ahead and yeah, she did her translation for the Vietnamese group. Okay, right on, right on.
Okay, so thank you so much, Matt, for the brief introduction. We're a bit curious to hear a little bit more of the meaning and the story behind the name Big Time. And also, if you could share a little bit about what inspires your team to actually come up with the whole concept of the game. Hey Matt, are you waiting for my Yeah, translation? do you want to translate it first, or should I just go Yeah, right into it? sure. Okay. I think I will translate it later, so you can Okay. just keep the flow with Justin. Okay, sorry. Right on. Yeah, so Big Time. The meaning behind Big Time is it ties into the overlying story of how Big Time works. So it's set in the future and time is collapsing, and it's a big expansive universe, but there's nefarious actors in the Big Time universe who are causing time to collapse, and like the universe is falling in on itself, and that's where the player enters to on behalf of the good guys to prevent time from collapsing. So that's kind of where the name was inspired from. When we were coming up with the concept for Big Time, we had to think about the artwork into it as well. So, because this game can take place all the way from when dinosaurs are roaming the earth to the future where there's like flying cars and robots everywhere, you need an art style that is iconic and immersive as well, and something that is going to be appealing to a wide variety of age ranges as well. And so, keeping that in mind, that's how the artist came up with the way the game looks, the way the characters were shaped as well. Additionally, part of it was shaped from their experiences. So a lot of our game developers worked on other AAA rated games like League of Legends, Fortnite, Gears of War, and that's where their experiences came as well. And then they brought some of those experiences into the game as they were developing both the way the game looks and the storyline as well. That's Very a very cool. interesting story. Ok, mọi người ơi, thì lúc nãy Justin có hỏi Matthew về cái câu chuyện đằng sau Big Time á, kiểu như khi mà nghe Big Time thì không biết là Big Time có ý nghĩa là gì. Thì Matthew có chia sẻ là nó được lấy cảm hứng từ vũ trụ của mình, bởi vì vũ trụ của mình là một vũ trụ mở. Mọi người có thể tưởng tượng đến các phim của Marvel các thứ, khi mà mình được xem một cái vũ trụ mở, nơi mà trái đất trong vòng mấy trăm năm nữa thì không thể nói trước được cái gì, đúng không? Trong tương lai thì có thể có xe bay, hoặc là sẽ có robot, sẽ có người máy, có thể là không còn con người nữa luôn, vân vân. Nói chung là nó là một cái vũ trụ rất là mở để cho mọi người tự do sáng tạo, và nó là kiểu tương lai metaverse đó mọi người. Khi mà làm cái game này thì mọi người cũng đã dành rất là nhiều công sức và đã tìm hiểu rất là nhiều về những game khác trên thị trường nữa. Những game rất là nổi như là League of Legends hay là tất cả những cái game khác, thì mọi người mong muốn là sẽ mang đến trải nghiệm chơi game vừa vui mà vừa chuyên nghiệp cho tất cả mọi người. Bởi vì khi mọi người chơi League of Legends chẳng hạn, thì cái kiểu như là cái khung hình, xong rồi cái con tướng, tất cả mọi thứ đều rất là chuyên nghiệp, đúng không? Thì họ mong muốn là mang kinh nghiệm và mang tất cả những thứ mà họ học được từ những game rất là thành công bên ngoài vào Big Time, để cho người chơi có một cái trải nghiệm chơi game tốt nhất ha. I'm done. Awesome, awesome. Matthew, the game, I saw some of the gameplay just recently and it looks absolutely amazing. I really love the graphic style, everything that you guys are doing with the storyline in terms of, the game having an element of time collapsing and the players playing within that is very, very cool and just so original, which is why we wanted to ask you that question in general. So if you could tell us, Matthew, a little bit more in reference to the roadmap, because I know a lot of people are excited to jump into the game and start playing as soon as possible. So if you could tell us a little bit more about the roadmap and what you guys have planned for 2022, and what is the Big Time top priority for quarter 2 and 3 of this year? For sure. So the big thing that happened with us this past quarter was 2 days ago we launched our game. And that was for the early access launch period where our gold pass holders could start playing the game. Our early access launch is about 10 weeks right now, and it's slightly tiered the way it comes in. So if you're a gold pass holder, you can already play. In about 4 weeks, silver pass holders can come in. About 3 weeks after that is when jade pass holders come in. And about 2 weeks after that is when ruby pass holders come in. And so that EAL period in total is 10 weeks. And then shortly after that, we're hoping to go into global launch where anybody in the world can download the game.
And so Big Time is a totally free-to-play game during that global launch period. And so that's really the thing that we're really the most excited about moving into the third quarter is, hey, launching the game, bringing in hundreds of thousands, maybe even millions of players into the game, into the universe, and then having them start playing the game and then collecting NFTs and then really running that marketplace as well. That's really what the roadmap for us is focusing on the rest of the year. Awesome. That's awesome. Go ahead, Jenny. Yeah, sure. Before I go ahead, I received a lot of comments from everyone that I believe that Justin and Matthew, you guys can also see on the screen. But I think, yeah, some of them are Vietnamese, but so it would be great if we can have, the global audience as well. So very appreciated if you guys can retweet the live stream on Big Time Twitter as well for everyone to jump in. And then we kind of have a global audience as well. For sure. I'll do that right now. Appreciate it. Ok, bây giờ mình sẽ dịch cái câu trả lời của Matthew nha. Thì về cái roadmap thì lúc nãy là Justin có hỏi về roadmap là sẽ làm gì đúng không? Thì có hai cái gọi là big thing, có hai cái thứ rất là quan trọng. Vừa rồi là 2 ngày trước là họ đã ra mắt game của họ rồi mọi người ơi, và các bạn có thể bắt đầu chơi game bất cứ lúc nào rồi. Và họ cũng ví dụ như là mới ra mắt 2 ngày trước đúng không, mà bây giờ mình là những người chơi game đầu tiên, là mình sẽ là những người early access ở trong cái game này, tức là những người truy cập đầu tiên ở trong cái game này. Và tất cả mọi thứ họ làm thì trong thời gian cũng rất là kiểu hạn hẹp và kiểu như là rất là tốn nhiều công sức để có thể launching á, là trong vòng 10 tuần. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới là sẽ có nhiều người download game của họ về và chơi hơn, bởi vì game này là các bạn chơi free to play, tức là sẽ không mất tiền nha mọi người. Đó, như là Axie hay là như là Cyber này kia là các bạn cần phải mua NFT các bạn mới chơi được đúng không? Nhưng mà còn với Big Time thì sẽ là free hoàn toàn, các bạn không cần phải tốn tiền để chơi game. Đó, cho nên mình nghĩ là các bạn nên download thử và chơi game thử nha, Big Time nha. Ok, và trong thời gian tới thì quý 3 sắp tới thì họ mong muốn có thể đạt được target là 10.000 người chơi, cũng như là số lượng lượt download làm sao mà để cho nhiều người tiếp cận hơn đến với game này. Ok, mọi người đang xem thì nếu như có câu hỏi gì thì có thể comment ở bên phía YouTube hoặc là comment ở trong Discord, thì mình sẽ đọc những cái comment của mọi người ha. Ok, nhớ chia sẻ livestream này đến với nhiều người hơn để các bạn có thể hiểu về Big Time nha. Cảm ơn mọi người. Yeah, I'm done. Thank you. Awesome. Yeah, Matthew, I'm really quite heavily involved in the whole Twitterverse, and I really pay attention to what games have a lot of hype behind them. And this game has had a lot of hype behind it for quite a long time now, at least more than a year from what I can remember. And I think one of the coolest things, and one of the things that's going to really change the whole GameFi space, is the free to play factor. It's such a really big factor in really taking down that wall in terms of players entering the ecosystem and being able to join and enjoy the game, and then build a relationship inside of the project, and then get really excited about the NFT side and having some ownership in the game. So I love that you guys have gone down that route of free to play, allowing people to come in, test the project, see what it's like to be inside of the Big Time metaverse, and then be able to grow as a player from there. I think it's truly the evolution of going from play to earn to play and earn, where the players can really focus on enjoying the game first, which is awesome. Yeah, we're super excited about it too. And I think the free to play component of an NFT game, it's rare. It's, there's not many out there. And what we think we did very differently was a lot of those earlier blockchain games almost feel like a smart contract with a little bit of a game inside of it. Right. But what we've done is try to invert those priorities and make it really a game first. It's very immersive and fun, with NFTs as a component inside of it. And those loot and some of the cosmetic things inside of it, you can really own and take advantage of with the thing that blockchain allows users to do in a very novel way. Like, you can take it and put it on other platforms. You can take it outside of the game. You can put it on a marketplace. Just one of the things that Big Time does very differently. Absolutely. I know that the real gamers are really excited for the games like this coming to the market that truly have enhanced gameplay. So really exciting. All right.
Let's see here. I think that's actually our last question for the introduction section. So we're going to go ahead now and enter into some of our pre-selected questions from the community. So as we announced on Ancient8 social media, we created a Google form for members to ask questions for Big Time. And we're happy to see that we received a really great number of questions. And we were only able to pick up to 4 or 5 so that we don't keep this too long. But we did pick 4 or 5 of the best ones that we found. So the first question that we have is from Antien2404. And his question is, does Big Time think role-playing games will attract more players than current click-to-earn or card games? And whether the reward is higher than the old GameFi series because RPG will take more time than old GameFi series games? There's a lot of questions in one question. Do you want to translate that one first, and then I can answer, Jeannie? Yeah, sure. Ok, mình sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của bạn Anh Tiến 2404 ha. Thì bạn có hỏi là Matthew có nghĩ rằng những cái trò chơi nhập vai này, hay mình còn gọi là current click to earn game, sẽ thu hút được nhiều người chơi hơn. Sorry các bạn, nhập vai là RPG ha. Bạn có nghĩ là những cái trò chơi nhập vai này, ví dụ là Big Time là một game nhập vai đúng không, là sẽ thu hút được nhiều người chơi hơn là những game click to earn hoặc là những game thẻ bài hiện tại không? Click to earn thì có thể mình nghĩ là một phần sideball cũng là một phần, click to earn cũng là thẻ bài, còn thẻ bài là axie chẳng hạn. Thì nhập vai so với click to earn nó sẽ như thế nào? Và liệu cái phần thưởng từ việc chơi game thể loại mới này có cao hơn không? Bởi vì game RPG nó sẽ rất mất là nhiều thời gian so với những game file bình thường, mất rất là nhiều thời gian để build ha. Thì không biết là câu trả lời của Matthew như thế nào. Alright, Matthew, please take your time to answer the question. For sure. I think it's a great question. Short answer is yes. I do think we're going to attract a lot more players than the traditional GameFi games, because those barriers to entry before were so high. At various times, like it costs hundreds or even thousands of dollars to start playing a game, and that's prohibitively expensive for a lot of people. And that's how you had a lot of guilds develop and other types of programs that would pay for other people to get into the games. But with Big Time, it's a totally free-to-play game, and it's not pay to win. So our NFTs are cosmetic, and you can use those NFTs to also craft and upgrade your own, but they're not tied to gameplay. So even if you don't have any of the NFTs, or you don't want to spend a single penny inside of Big Time, you can play to the highest levels of the game without having to spend any money. And it's great. And you can compete with even, let's say Elon Musk decides to start playing Big Time full time and he spends all of his money on it. He doesn't get a competitive advantage, over you or I who aren't spending anything. So I think that's going to attract a lot of players. I think the other thing that we do that is quite a bit different for blockchain type games is we have great graphics. It's a AAA rated game, which is pretty rare. When you play some of the earlier blockchain games, they have relatively simple gameplay, not super sophisticated storylines. But when you look at even the way the gameplay looks inside of Big Time right now, it's a very open world. We definitely compare ourselves more to the other the other AAA rated studios out there. So we have something that combines great graphics, great story play, great storyline, gameplay, all of that, with the fact that you get to collect NFTs. Even if you don't sell NFTs, you can still play the game and you can still collect them, because of the way our marketplace works. It's very it's like very intuitive. You don't need to set up a wallet or anything like that. But if you want to move things off chain, you can do that as well using some of our patented technology. Yeah, thank you for the great answer and very, very detailed. Ok, câu trả lời là có nha mọi người. Tức là Big Time rất là tự tin là mình có thể thu hút được nhiều người chơi hơn. Lý do bởi vì sao? Thứ nhất, lúc nãy Jenny đã nói rồi là free to play, tức là mọi người không cần phải trả tiền để có thể chơi game, đúng không? Thứ nhất là cái entry cost, tức là cái tiền mà mọi người phải bỏ ra ban đầu á. Những cái game khác nó rất là cao. Axie bây giờ là hình như cũng 600 đô.
còn Cyborg bây giờ cũng tầm 1.000 mấy không, chưa tới 1.000. Thì nói chung là cái entry cost nó rất là cao, nhưng mà so với Big Time thì cái cost nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thêm nữa là khi mà mọi người bắt đầu chơi game á, mọi người có thể lấy cái NFT đó ra, mọi người kiểu như là tự custom theo phía thủ công á, và mọi người có thể upgrade, mọi người có thể cải tiến nó theo cái cách mà mọi người muốn, và lấy cái NFT đó chơi lên cái level cao nhất của game mà không cần phải trả bất kỳ một đồng nào. Đó, thì mọi người có thể cầm cái NFT đó, mọi người không có giới hạn level, tức là có thể chơi lên level cao nhất luôn. Đó, thì Matthew có đùa là ví dụ như là Elon Musk chẳng hạn, kiểu có thể dành ra một ngày để chơi game mà chẳng mất cái gì hết. Còn sự khác biệt so với những game blockchain khác á, thì thứ nhất là Big Time là một thế giới mở, có đồ họa rất là đẹp, có storyline rất là đẹp, rất là rõ ràng. Storyline với lại thế giới mở như thế nào thì lúc nãy mình đã giải thích ở câu hỏi đầu tiên rồi, là tại sao có cái tên Big Time. Ok, thì chắc là trong thời gian tới khi mà mọi người chơi game thì mọi người không cần phải set up ví gì hết, mà mọi người có thể chủ động chơi game, download game và chơi một cách kiểu như là dễ dàng á, không có cần phải set up ví, không có cần quá technology knowledge đâu. Mọi người có thể download và chơi game như một người bình thường, không cần quá hiểu biết về blockchain hoặc technology ha. Yeah, awesome. Yeah, I think honestly, one of the biggest factors as well, as you mentioned, is not just the fact that there's no barrier to entry, but also the play to win factor is also really, really important for attracting the real gamers, which is still what this industry, very early in its infancy, of course, has really struggled to do. We know there's kind of been that barrier between traditional gaming and NFT gaming, and that's one of those barriers is people really hate the idea of pay to win games as well, and pay to play and pay to win. So you guys are really tackling two of the biggest restrictive elements that have stopped the real gaming industry from actually entering the space, which is just exciting because we've seen the numbers in this space go absolutely parabolic, and that's really just with the interest from one group. I can only imagine what's going to happen once we start to really pull in the real gaming industry into this space. It's going to be a lot more exciting for everyone, for guilds, for projects, and I think it's going to just bring a lot more of a true excitement to the space, which I'm really excited for. Before we get into the next question, I do also want to remind our group here, anybody that's asking questions in the chat, guys, please do continue to ask your questions, because once we get to the community questions part, if your question is selected, there's actually going to be a cash prize for a few people whose question is selected that we ask on the AMA here. So there will be a cash prize, and there will also be a BBP reward inside of our Discord. And as you guys know, you can use BBP rewards to purchase different items inside of our Discord economy, such as scholarship percentage upgrades, merch, and a lot of other items. So you guys, please do continue to drop your questions. We're still going through our questions that we've already pre-selected, but we are going to scroll back up and take a look at some of the questions you guys have here. So please do, if you have a question, continue to ask. All right, so let's go ahead and get into our next pre-selected question. We have from Kwang Hey, Smile Justin. P. He asks, how do you plan to sustain and grow in this competitive field? The competition is fierce. There are many NFT projects right now. What are the outstanding differences of Big Time among others? And how does the team attract more users in the long run for both crypto and non-crypto players? All right. So sorry for cutting out because I want to translate that first. Okay. Yeah, so ok mọi người ơi, thì mình sẽ nói một xíu, đó là trong buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ dành ra theo ban tổ chức là reward 100 USDT và 5.000 PVP để cho những bạn nào mà có câu hỏi được chọn ha. Thì nói chung là
PvP thì mua được cái gì trên Discord của A8 thì các bạn cũng biết rồi đó, có thể được upgrade phần trăm khi mà các bạn nhận được học bổng từ A8, từ ví dụ học bổng Axie Cyborg gì đó. Thứ hai nữa là các bạn có thể mua cái merch từ A8, ví dụ như là nón áo vân vân, thì các bạn có thể dùng PvP để mua, và tiền mặt thì sẽ có 100 đô ha. Ok, vậy thì các bạn nào mà đang xem YouTube thì các bạn có thể hỏi nhiều lên để lát nữa Jenny với Justin sẽ lướt lại những cái câu hỏi đầu tiên á, bởi vì Jenny thấy có bạn Thiện đúng không ta? Ok, có bạn Thiện, bạn Ánh Dương, bạn Thịnh nè, bạn Little Blue nè, bạn Thành nè. Nãy giờ hỏi quá trời luôn, cho nên lát nữa Jenny sẽ lướt lên và pick những câu hỏi của các bạn ha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có bạn Trần Sơn cũng hỏi nữa nè. Rồi, vậy thì bây giờ sẽ đến câu hỏi pre-selected là được chọn trước tiếp theo của bạn Quang Smile. Không biết là Team Big Time đã có kế hoạch gì để gọi là đứng vững và phát triển trong cái thị trường có tính cạnh tranh rất là cao và khốc liệt như thế này, bởi vì hiện tại thì cũng đang có rất là nhiều những dự án NFT được phát hành. Vậy thì điểm khác biệt lớn nhất của Big Time so với những dự án khác là gì, và làm sao đội ngũ Big Time có thể thu hút thêm nhiều người chơi mới về lâu dài, bao gồm cả người crypto và không biết về crypto? Okay, so this is a very tough question. They want to ask about the outstanding differences of, Big Time among the others, and for the long run for the crypto and non-crypto users. Yeah, there's like 4 questions buried inside of here. I will do my best to answer each part. Okay, so what are the outstanding differences of Big Time compared to others? So I think it boils down to 3 key things that we do very differently. I think we do a lot of things very differently, but there's 3 things. 1, I think we're the first free-to-play blockchain game that's fun. 2, it's not pay to win. And then 3, we're the first AAA rated blockchain game. Those 3 things in and of itself are pretty novel inside of the blockchain sphere. So those are like, for people who are coming into the blockchain space, those are things that stick out with Big Time. How do we plan to continue to sustain and grow this in this competitive field? Well, we brought in game developers who have a ton of experience with making those other big iconic games that I mentioned before, like Call of Duty and Fortnite. And when we released the global launch of the game, there's already multiple worlds with each of them having multiple dungeons and storylines. But in addition, we've already developed 5 years of releases and upgrades for the game. So users know that when they play the game, they already have a long roadmap of releases and expansions to the game that they can look forward to keep that adventure interesting and fun for them. How do we plan to attract more users in the long run for both crypto and non-crypto players? So I think this will happen in 2 phases. One we're doing right now, where we made the NFTs very accessible to everybody right now. When you play Big Time, you don't even know you're playing a blockchain type game. It's very easy, where even if you don't want to spend anything and you're a totally free user, you can play the game. So it's very appealing to non-crypto users. In the long run, we think that as people start to see how NFTs are used inside the game, they feel more comfortable with it, that more and more people are going to start piling into this sphere, which is a little bit different than other blockchain type games where some people don't want to go through the hassle of setting up wallets and using exchanges. Jenny, good luck with that. Yeah. Translation, that's very long. Sure. You need me to repeat No something. problems. No problems at all. That's my job. Ok, thì bây giờ mình sẽ có 3 thứ ha. 3 thứ. Thứ nhất là game free to play, là các bạn sẽ không cần phải mất tiền để chơi game. Tất cả đều hoàn toàn là miễn phí. Thứ hai, đó là đây không phải là game win to earn nha mọi người. Không phải là game mà các bạn thắng các bạn mới kiếm được tiền. Cái thứ ba nữa, đây là game blockchain AAA, tức là game hạng A mọi người, giống như là sao hạng A là rất là xịn đúng không? Thì đây kiểu như là game hạng A, AAA trên thị trường hiện nay thì là game đầu tiên và là game duy nhất. Matthew có chia sẻ thêm là Big Time đã mời rất là nhiều những người dev giỏi để phát triển cho game, và đến từ rất là nhiều nơi khác trên thế giới. Họ mời rất là nhiều những người giỏi và có kinh nghiệm xây những cái game trước đến với Big Time để phát triển và xây dựng. Và để làm được một cái game như thế này thì họ tính đường dài mọi người, chứ đâu phải tính đường ngắn đâu, là 5 năm, tính 5 năm cho sự phát triển của cái game này. Cho nên mọi người có thể xem cái roadmap của Big Time rất là dài, hoặc là mọi người không xem được thì có thể là họ chưa có review hết cả 5 năm, nhưng mà họ đã lên kế hoạch trong vòng 5 năm
năm thì Big Time sẽ làm gì trong thời gian tới. Và tiếp theo thì khi mà game sau này mà game lớn rồi, khi mà game phát triển expand ra á, thì cũng có kế hoạch để phát triển và tiếp cận đến nhiều người dùng hơn. Còn cái câu hỏi mà làm sao để tiếp cận những người là crypto và không phải là crypto, là non crypto ấy, thì Matthew có câu trả lời, đó là thứ nhất thì các NFT của họ có thể tiếp cận được với rất nhiều người khác nhau. Tức là có một câu nói rất là hay, đó là các bạn chơi game NFT blockchain nhưng mà các bạn không biết là các bạn đang chơi game luôn á. Kiểu như là nhiều khi mình đang chơi cái game này, đó là game NFT đó, đó là các bạn đang tiếp cận đến công nghệ blockchain đó, nhưng mà bản thân các bạn lại không biết. Đó là một cái rất là hay mà Big Time có thể đưa đến với mọi người, là bạn không cần phải bỏ ra chi phí gì hết. Những người mà không phải là crypto thì cứ nghĩ là chắc là mình sẽ phải bỏ tiền ra để mua NFT đúng không? Nhưng mà không phải nha, hoàn toàn là free to play hết và các bạn không cần phải mất tiền ra để mua NFT. Và đường dài thì họ sẽ có more and more, tức là nhiều người chơi hơn nữa biết đến Big Time và download và chơi game Big Time. Thì đó là cái target mà họ đang hướng tới, là sẽ có nhiều người chơi hơn ở trong Big Time. Thì đó là cách mà họ sẽ tiếp cận đến những người crypto và non-crypto ở trong thị trường này. Ok, đó là câu trả lời của Matthew. Sorry, one more. Nếu mà các bạn không biết đặt câu hỏi bằng tiếng Anh á, thì cứ viết tiếng Việt nha. Cứ viết tiếng Việt, lát nữa đích thân mình sẽ dịch câu hỏi của các bạn sang tiếng Anh. I just want to say that if anyone are watching the live stream don't know how to write the question in English, feel free to write it in Vietnamese and I will be the translator for your question from Vietnamese to English. That no problem. So it's okay to write your question in any language you like. Okay, I will use Google Translate then. Awesome. Okay. Yeah. Yep. Thanks, Jenny, for letting them know. So I see a lot of interesting questions actually coming into the chat, and some of them have some of the same themes. So I want to shout some people out. I see Dragon G, Tien Tran, the Little Blue. We have a few different people here asking questions relative to the tokenomics of the game, which is actually very much in line with our next question. So if you guys want to make sure you're paying attention on this one, I think you'll get some of your questions answered. So question number 4 is, question number 3 is from Chi Hero. And he asked, many NFT games today have certain limits compared to traditional games that are less communicative and interactive. For a role-playing game like Big Time, will the guild feature be developed for this game? Yes. So during the EAL period, not all of the guild features are enabled. Right now, during EAL, users can play if they have an early access pass and collect NFTs and put them onto the marketplace. During global launch, there will be some permissioning system, which guilds can use to reallocate assets and share them, like space and the timekeepers, so on and so forth. And we're going to release some more details about that as we get closer to global launch. But yes, there will be those types of features inside of the game. Sorry, Matthew, can you repeat a little bit about the feature? Yeah, so I think what this user is asking is, will there be a guild feature developed inside of Big Time? I think that means like, is there a way for you to like share your space with other people, other NFTs that you have? The answer is yes, there will be a guild feature system. We haven't released all of the details on it yet. We should be doing that well before the global launch. And more details to come out, but yes, there will be a guild and asset permissioning system in the game. I see. So any kind of information will be updated on your Discord and your Twitter, right? So for sure, yeah. And our Medium as well. The Medium Medium is where we really put long things. Okay, very cool. Ok, thì cái câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 3 của bạn Chihiro ha. Bạn Chihiro 0908 thì bạn có hỏi là kiểu như là guild á, mọi người biết guild là gì đúng không? Guild là giống như Ancient8 thì là một bên gaming guild, họ sẽ kiểu như là họ sẽ tài trợ vốn cho các bạn để các bạn chơi game mà không mất phí. Thì hiện tại là những tựa game NFT đang có rất là nhiều những cái giới hạn đối với những game truyền thống, và đối với một cái tựa game nhập vai như là Big Time thì liệu những cái tính năng chơi
game đối với guild thì có được phát triển hay không? Thì câu trả lời của Matthew là tất nhiên là chắc chắn 100% là sẽ có nha mọi người. Chắc chắn là cái guild feature là cái tính năng mà liên kết với guild á, chắc chắn là sẽ có. Ví dụ như là Ancient8 có thể sau này là đối tác cũng như là hợp tác với Big Time về mạng này sau khi mà Big Time đã launching ra cái feature này trong tương lai, thì họ có một cái cột mốc, đó là cái global launch, là họ sẽ launch ra toàn cầu trong thời gian sắp tới. Thì khi mà gần đến cái cột mốc này, họ sẽ bắt đầu công bố ra cái tính năng guild feature, thì chắc là các bạn sẽ được thông báo sau. Bởi vì hiện tại á, là tất cả những cái tính năng guild hay là này kia nói chung là đã xong hết rồi. Matthew có chia sẻ là đã xong hết tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà chưa có public được, chưa có chia sẻ được ra cộng đồng. Thì các bạn có thể follow ở trên Big Time Twitter, hoặc là các bạn vào Discord, hoặc là các bạn vào Medium. Việt Nam thì muốn vào Medium thì các bạn bật VPN lên nha. Các bạn có thể vào Medium để xem cái bài viết dài hơn là sẽ nói về cái tính năng này. Thì đó là câu trả lời của Matthew về câu hỏi của bạn Chihiro ha. Yeah, I'm done. All right, awesome. Very, very good question. I was also interested to know as well how the guilds will be able to work inside of the ecosystem of the game. So it's very cool to know that there will be some options for the NFTs to still be distributed and used amongst the community. So awesome. All right. So question number 4 that we have is from Kraken Win. And it's he asks, or she asks, could you please elaborate more about your tokenomics? And do you have any plans to launch the tokens? What's the total supply? It would be great if you can share some information relating to the listing event of Big Time in the future. That's a very sensitive question. They want to know everything about the token, what they care. And I'm going to just tell you, if you write this down, I'll give you exactly where all the tokens are inside the game too. That's the real alpha right there. Yeah, that's the real alpha. Okay, so I've been reading some of the questions that have come across too. So Big Time only has one token. We don't have 2 tokens. We only have one. And it only comes from inside the game, because I've seen some users ask that. You have to play the game to get the token. So I'm not getting the token ahead of time. The CEO isn't even getting the token ahead of time. We have to play the game to get it. It's a little bit different than some of the other tokens inside of the blockchain sphere. So that the token is mostly for in-game play. So when users find that token, they can spend it on the marketplace to buy more NFTs, or they can use it to unlock certain features inside of their game. All of these tokens can be put onto chain. So if users want to withdraw them out of the game and put them into a wallet, they can do that. And there's a variety of ways to keep that circulation back in the economy. But basically, we inject the tokens into the game over the course of several years, and only by playing it can you collect them. I see. Ok, vậy thì cho câu hỏi của bạn what is name again? Karen Nguyễn. Thì về câu hỏi này bạn hỏi rất là kỹ về tokenomics của dự án, tổng cung, total supply là bao nhiêu, rồi có những kế hoạch listing nào cho token của Big Time trong tương lai. Thì Matthew, thật sự là bản thân mình thấy câu hỏi này khá là nhiều chi tiết, nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể chia sẻ 100% về cái việc này được, bởi vì những cái nhạy cảm như là listing thì chắc chắn là họ sẽ phải thông báo public với cộng đồng, chứ không thể nào họ có thể leak trước cho bạn thông tin là như thế nào được đâu. Cho nên là câu hỏi này thì Matthew sẽ trả lời là xác nhận với lại các bạn một lần nữa là Big Time chỉ có một token duy nhất mà thôi ha, chỉ có một token duy nhất thôi, và token này sẽ được sản sinh ra, bạn sẽ có được cái token này khi mà các bạn chơi game. Chỉ có thể là ở trong game thôi nha mọi người, chỉ có thể lấy được token này ở trong game và khi mà các bạn chơi game thôi, và bắt buộc phải chơi mới có được cái token này. Và khi mà có token rồi thì các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể sử dụng ở trên marketplace, là trên một cái chợ mua bán đồ, mua bán NFT, mua bán các dụng cụ vân vân, hoặc là bạn có thể sử dụng trong một số cái tính năng trong game, một số cái feature nhất định ở trong game. Và nếu mà bạn muốn rút cái token này ra về ví của mình được không thì tất nhiên là được ha. Đó là câu trả lời của Matthew về cái token này. Ok, thank you.
All right, awesome. A one token system. You guys are really coming to change the game in every element. I see what you're doing here. All right, I love it. Innovation and the fact that everybody needs to play to earn. It's the definition of the industry, right? Play to earn. So I love it. All right, this is going to be our final question, and then we're going to go into some live Q&A here. Okay, so our final question comes from Carla Singer, 1999, and she asks, do you have any plans to grow rapidly in terms of partnership networks? Could you share your strategies in terms of building a strong and big community? Please also tell more about your partnership ecosystem. Who are your partners at this moment? Jenny, first off, just yeah, respect sure. for having to answer all these questions. This is going to be another good one. There's gonna be 3 questions in one big question. Yes. Good. Ok. No. Good. Hiện tại thì không biết là Big Time có phát triển mạng lưới partnership, tức là đối tác của dự án hay chưa? Có những đối tác nào với Big Time? Và không biết là bạn có thể chia sẻ về việc khi mà xây cộng đồng một cách lớn mạnh thì bạn có thể có những cái chiến lược nào để xây dựng cái cộng đồng của mình lớn mạnh hay không? Đó là ý thứ hai. Và ý thứ ba là bạn có thể chia sẻ là hiện tại nè, trong cái partnership ecosystem, là trong cái mạng lưới đối tác của Big Time á, thì có những đối tác nào kể tên? Câu hỏi rất là cụ thể ha, về đối tác partnership. Okay, so take it from I'll take it a little bit out of order. So how do we build a strong and big community? We obviously engage a lot on our social media, and we have a lot of moderators that go in there and do their best to answer users' questions that they have, questions and concerns, and we go there and address them directly. Also, we do a lot of things like this, where we have AMAs or panel discussions and really put ourselves out there to converse directly with the community, and then to talk about our project, and then talk about where we see Web3 and gaming going in the future. I think that's done a lot to build the community. And one thing you definitely can't fault us for is we definitely put ourselves out there, and we do our best to answer those questions that users have. In terms of rapidly growing our partnership networks, so when you look at the phasing of our game, we are like laser focused right now on making sure early access launch is successful and that 2 global launches is successful. Because if the game doesn't launch well and it's not fun and immersive for people, then the rest of those partnerships kind of fall by the wayside. Once we kind of make sure that the Big Time game is good and people are having a good time inside of it and the bugs are fixed, then we're starting to transition more into those other partnerships. How do we take advantage of all those Web3 type technologies to incorporate them into our game? And we're doing a lot of those partnerships right now in partnership development. A lot of where we go in the future will be driven by our community. If they really want to see certain things and certain features inside the games, then that's more likely where we're going to go. Because with Web3, you can do so much. We can only go in so many directions with our game right off the bat. So if our community really, really wants to see some features, tell us, come up on the AMAs, tell us in our social media, and we'll look into it. Current partners that we have right now, so a lot of them we've had for the last few months, but we've partnered with several major guilds. And for example, Avocado Guild, YGG, Open Down, there's some others. We've released some articles on who those partners are, and we're looking forward to having more partners to change some of the features inside the game as well, eventually. I see. Ok, vậy thì câu trả lời cho cái việc partnership, tức là đối tác của Big Time á, thì ok, sau khi mà mình sẽ dịch xong câu trả lời này, mình sẽ đến cái phần là chọn câu hỏi nha mọi người. Chọn câu hỏi từ phía cộng đồng nha. Mọi người cứ comment câu hỏi và lát nữa mình sẽ chọn nha. Ok, nãy giờ có bạn thắc mắc là nãy giờ nói free to play nhưng earn thì chưa rõ cần điều kiện gì. Ok, mọi người cứ hỏi câu hỏi, lát nữa mình sẽ chọn và mình sẽ hỏi Matthew về việc này. Rồi, quay trở lại với câu hỏi lúc nãy về partnership. Thì thường họ sẽ rất là chú trọng về social media, tức là những kênh mạng xã hội của họ. Và họ có rất là nhiều những người gọi là mod đó mọi người. Moderator ở trong Discord hoặc là trong các kênh social. Thì họ sẽ trả lời những câu hỏi từ người dùng, trả lời những vấn đề, những cái concern, những cái thắc mắc từ người dùng về game. Nói chung là trả lời rất là nhanh và có đội ngũ mod nó là rất là năng động, rất là kiểu nhanh đó, trả lời rất là nhanh. Tiếp theo thì họ sẽ có tổ chức những cái AMA nè, ví dụ như là cái AMA hiện tại nè, rồi họ sẽ
có một cái rất là chú trọng về việc, bởi vì hiện tại game đang là early access đúng không, tức là mới launching nhưng mà cho những người tham gia trước á, kiểu là gọi là gì ta, những người tham gia sớm á, những người tham gia sớm vào game thì khi mà họ launching ra chính thức á, gọi là cái global launch, là nãy cái cục mốc mình đã nói rồi, là họ sẽ tung ra cái thị trường quốc tế á, thì đó, nếu như mà game không, kiểu như là game nó không vui á, game nó không có fun, thì những cái partnership, những cái mối quan hệ đối tác còn lại thì cũng không có được gọi là tốt cho lắm. Nói chung là họ rất là chú trọng về game. Khi mà game launch ra ra thị trường, game vui, game được mọi người đón nhận, thì tất cả những cái mối quan hệ đối tác họ sẽ được hưởng lợi. Còn nếu mà không thì tất nhiên là có đối tác xịn cỡ nào đi chăng nữa mà game fail hay này kia thì nó cũng như không, đúng không? Tiếp theo là họ sẽ đón nhận rất là nhiều ý kiến từ cộng đồng, đó là các bạn muốn những cái tính năng gì ở trong game, các bạn có thể nói trực tiếp ở trong đây, thì Matthew sẽ ghi nhận lại những cái các bạn cần, có bug nào cần fix, hay là có những cái công nghệ web 3, có những đối tác nào về công nghệ web 3 thì họ có thể concern, họ có thể cân nhắc để đối tác cùng. Hiện tại thì cái đối tác hiện tại của cái Big Time sẽ gồm có những guild lớn, ví dụ như là Avocado hay là YGG hay là OpenDAO, và thêm những partner khác nữa, thêm những đối tác khác nữa trong tương lai. Thì chắc là các bạn sẽ theo dõi thêm trên Twitter và trên Medium của Big Time để biết thêm. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chọn ra một số câu hỏi ở trong livestream chat nha mọi người. Chắc là mình sẽ để Justin và Matthew chọn một số câu mà các bạn comment bằng tiếng Anh đi, mình sẽ chọn bằng tiếng Việt nha. Alright, Justin and Matthew, I think you can choose some questions. For the Vietnamese question, I think I would choose, but for the English question, you guys can freely choose. Awesome, Matthew. I'm gonna give you the go. There's a lot of really interesting questions there in the chat. So if you want to scroll on through, if there's one that you see that you like, you can pick it up. Yeah. All right. So one of the earlier ones that I saw that was interesting was, how about esports and tournaments? Love to hear more about it. So we haven't released a ton on it right now. And for people who don't know as much about Big Time, it's a PvE game, player versus the environment. It's not player versus player right now. We have looked into how we can incorporate PvP into the future, but more to come on that one. Again, if the community really wants to see that, let us know. Having said that, we have talked with a bunch of esports teams, and we're currently in discussions about how to bring them into it. And if you're very interested in just watching the game too, we have a lot of people who are streaming the game online right now. Do you want to translate that one, or? Yeah, no, I think I will let you finish your answer. That was it. Yeah. That was it. Okay. Yeah. Okay, but sorry, next time, Matthew, can you please read the name of the people who asked the question so we can know who asked the question to give the rewards to them? All right. That was Viet Ho Phan, I think. Sorry if I messed that up. Yeah, I don't know. Yeah, maybe the administrator team can find the name later. But the question was about the e-sport. Rồi, vậy thì câu hỏi này sẽ là về e-sport ha. Thì không biết là cái gọi là đội ngũ e-sport, mà không biết dịch ra tiếng Việt là gì luôn á, thể thao điện tử ha. Những cái để thể thao điện tử, những cái giải thi đấu á, giải đấu tournament ở trong Big Time nó sẽ như thế nào. Thì hiện tại thì Big Time mới có cơ chế PvE nha mọi người, tức là sẽ chơi game với, bạn biết PvE là gì đúng không, chơi game với máy, chơi game với máy tính. Còn PvP là chơi với người thì chưa có ra, cho nên là hiện tại nếu mà các bạn muốn PvP ra mắt trong thời gian sắp tới thì có thể nhắn comment bên dưới, ví dụ như là có thể comment chữ PVP ở trong phần comment để có thể Matthew có thể biết là các bạn muốn ra tính năng đó. Tiếp theo là eSport, thì hiện tại là Big Time đang có hợp tác với và tìm kiếm những bên mà eSport, những bên làm thể thao điện tử chất lượng để có thể hợp tác cùng. Và nếu như các bạn muốn xem chơi game, các bạn muốn watch, các bạn muốn xem stream á, thì ở trong Big Time có rất là nhiều những người streamer, thì họ stream kiểu như là tối ngày vậy đó, thì các bạn có thể vào Discord hoặc là vào những kênh social của Big Time để xem stream ha. Thì đó là câu trả lời cho cái tournament và eSport. Yeah. That for us. All right, I have a question here that caught my eye. So this is from Tien Tran.
Tien Tran asked this question, and they asked, almost 60 to 70% of investors focus purely on tokens price in the short term instead of understanding the real value of the project. Could you tell us motivations and benefits for investors to hold big time in the long term? Yeah, so we definitely define ourselves as a play and earn game. And if you want to participate inside the big time economy where you can produce, craft, and upgrade NFTs, then you need to have space. That's pretty different than the way a lot of other blockchain games are right now. If you just want to play the game and have a good time and be able to collect some NFTs, then you can just download and play the game and have a good time. But if you want to collect the token inside the game, then you need to have space, and you need to have some other features enabled inside of space. So for users who are looking for that experience, then yes, you definitely need to have space. And I would encourage you to go check out our open market right now and see the space that's available on there. A lot of times when people are looking at NFT projects, they look at the team who is putting things together. And Big Time has an exceptional team. We have a great team. And the founder, for example, Ari, helped found Decentraland, which is, I think, by market cap, still the biggest blockchain game that's out there right now. And if you look at the other kind of key developers we have on our team, we've assembled an all-star cast who has made a lot of iconic games that a lot of users are familiar with. So I think between the way you want to play the game, if you want to craft and upgrade NFTs, if you want to collect the token, or if you just really want to be affiliated with the big time team and the all-star people that we have, then the best way for you to do that is to get space. Yeah, thank you for the answer. By the way, Justin, what was the question again? The question was, hold on, let me scroll right back up here. Yeah, I wanted to translate the question because I cannot hear it. Here. Oh, this is almost 60 to 70%, Yeah, right? that one. Okay. That's it. Ok, câu hỏi này đến từ bạn Thiện Trần nha. Bạn Thiện Trần nói là bây giờ thì có 60 đến 70% người đầu tư tập trung vào cái giá của cái token ở trong thời gian ngắn hạn á, ở trong ngắn hạn, thay vì là cố gắng hiểu cái real value, tức là cái giá trị thật sự của dự án là gì, mà họ chỉ chăm vào cái token price thôi. Thì bạn có thể cho chúng tôi biết những cái động lực nào và những cái lợi ích nào cho nhà đầu tư khi mà họ hold big time trong thời gian dài được không? Thì câu trả lời này đến từ Matthew có nói là nó sẽ tùy thuộc vào người chơi nha. Và Matthew muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là Big Time là một cái game play and earn, tức là chơi game và kiếm tiền, chứ không phải là để kiếm tiền, mọi người hiểu không? Đó, chơi game và kiếm tiền. Cái thứ hai nữa là nếu như mà mọi người muốn tìm kiếm một cái blockchain game mà mọi người có thể collect NFT mà kiểu như là có một cái thời gian vui vẻ, have a good time there, thì các bạn có thể download và các bạn có thể chơi game ngay bây giờ luôn. Chỉ cần chơi game là sẽ cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là giải trí, mà nó không quá quan trọng đến cái vấn đề earning á. Còn nếu như mà các bạn muốn thử những cái tính năng khác, thử những cái feature khác ở trong game, các bạn muốn earn token thì phải có space nha mọi người. Đó, phải có space. Và trong những cái gọi là dự án á, trong những cái dự án thì mình sẽ phải đánh giá rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là token, đúng không? Thứ hai là các bạn có thể đánh giá đội ngũ. Thì đội ngũ làm cho Big Time là một cái team, phải nói là Matthew rất là tự hào về team đang làm cho Big Time. Thì thì dev ở trong Big Time ấy cũng là xuất phát từ những cái game rất là nổi tiếng khác, những cái game mà chắc chắn là tất cả những ai ngồi trong đây đều đã từng chơi game, nhưng mà tất cả là sẽ không thể review được đó là những con game nào, bởi vì đó là cái profile riêng của team dev. Nhưng mà họ đã làm những con game rất là gọi là nổi tiếng rồi á, thì họ tham gia team Big Time. Họ là những người rất là giỏi ha, theo lời của Matthew. Thì nếu mà các bạn muốn craft, các bạn muốn gọi là không biết nói tiếng Việt sao, kiểu như là custom một cách thủ công á, và có thể upgrade cái NFT của mình, và các bạn collect token, tức là các bạn sẽ tạo ra token, các bạn sẽ gọi là vừa chơi mà vừa kiếm được token á, thì các bạn phải có space nha. Đó, sẽ phải có space. Ok. All right, Jenny. So I think the last question, we'll let you pick one in Vietnamese.
Wait. Okay, everyone. If you want me to pick your question, please comment number 1 so I can search following your name. Mọi người ơi, nếu mà bây giờ mọi người muốn Jenny chọn câu hỏi của các bạn thì có thể comment số 1 được không? Thì Jenny sẽ copy cái tên của mọi người và Ctrl F để xem là bởi vì có nhiều câu hỏi quá. Ok, cảm ơn mọi người. Bạn nào đây nhỉ? I think we have, I don't know if you guys have time, but I think, Matthew, do you have like another call in 5 minutes or something? I don't know. I probably have like 10 more minutes. all right. So I think one question in Vietnamese for me, and then one more from you, and that's it. Okay. Great. Yeah, that works. Right. That's very hard to choose. Oh man, these questions are not helpful with the numbers coming through. I have no idea. I'm sorry, Justin. I'm not sure I can make this. It's okay. If you want Matt to go ahead and select another question in English, we can go ahead and do that. I saw one from, Yeah. I apologize if I messed this one up, Thuk Phone Tran, who asked, what if I'm busy? Can I still play this game? The answer is yes, you can. If you just want to have an enjoyable player experience, you can do that. And that's the way the game was designed, right? Like it's all the way from casual users to very competitive users who really want to collect a lot of NFTs. What's a little bit different is you're just going to level up a little bit more slowly, but the way we design the game with how you have to level up your characters, advanced players almost need to keep dropping down to level up each one of their sequential characters. With new players, so in that way, we really enforce a strong interaction between the whole breadth of our economy and our whole breadth of our player base too. And that way it's very interactive and was built and designed to appeal to a wide range of people. So yes, if you don't have much time, you can still play, you can still collect NFTs, and you're still going to have a good time and big time. Right. Ok, vậy thì có một bạn hình như là tên là Trang, bạn có hỏi là bạn đó là một người rất là bận thì có thể chơi game được không? Thì mình nghĩ là đối với những bạn nào mà kiểu như là học sinh, sinh viên hay là người đi làm thì cũng đều có rất là nhiều những thời gian bận, các bạn phải đi học, các bạn phải đi làm, mà để các bạn chơi một cái game á mà thứ nhất mà nó không giải trí thì chơi rất là mệt, đúng không? Kiểu như là mình đã bận cả ngày rồi mà mình chơi game nữa thì mà kiểu chơi game mà nó không vui nữa thì nó sẽ rất là không vui. Còn cái thứ hai là nếu như mà các bạn chơi game á, thì game này phải kiếm được tiền đó, thì các bạn sẽ đánh đổi cái thời gian chơi game của mình để kiếm lại một cái thu nhập nhỏ nhỏ nào đó. Thì đối với những người bận rộn, mình nghĩ tâm lý của các bạn sẽ là như thế. Thì câu trả lời của Matthew là tất nhiên hoàn toàn bạn có thể chơi game mặc dù bạn là người bận rộn. Có một cái đó là họ sẽ level up, tức là họ sẽ tăng cái level của những người mới chơi lên và họ sẽ tăng cái tính interactive, là các bạn sẽ được gọi là không biết nói sao nữa, tương tác với những với cái trò chơi rất là gần đó, tức là các bạn sẽ có tính tương tác ở trong cái trò chơi này, bởi vì nó là game nhập file mà, cho nên các bạn sẽ có tính tương tác rất là cao. Thêm nữa là họ thiết kế ra trò chơi này không phải là để dành cho những người rảnh hay là dành cho những người kiểu cho một cái đối tượng nào đó nhất định, mà họ tất nhiên họ sẽ thiết kế game ra để dành cho đối tượng tất cả mọi người đều có thể chơi được. Cho nên là nếu bạn muốn collect, bạn muốn sở hữu, sưu tầm NFT và bạn muốn có một thời gian chơi game vui vẻ thì có thể thử Big Time. Hy vọng là bạn sẽ có một khoảng thời gian được gọi là good time and big time, là bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi mà chơi Big Time nhé. Yeah, that's it. Alright, yeah, one more question. One more. Oh, sorry. Yep, go ahead, Jenny. Oh yeah, I think one last question for me. It's a pretty so this is from Tinkerino. From Tinkerino, they ask I think a very good question, that Big Time, they have a very great graphic and design, but will it go along with the disadvantage that they will require the device, the high level device and the advanced, an expensive device to play it.
Yeah, so because normally the NFT gaming at the moment, they have kind of the basic device like iPhone or Android phone or laptop can play it. So yeah, because the higher of the configuration, the harder to reach the players. Yeah, so especially with the great design like Big Time, what do you guys will solve that problems? Yeah, so a couple ways. First, in the future, we have had extensive discussions about moving on to console and to mobile. So that's where we would like to go in the future as well as we expand the game. But there are some mechanics that you have to do to, to meter those graphics and to make sure nobody kind of has an unfair advantage over others. So we do see that concern and we are trying to address it. Number two, for people who don't have a full-on gaming PC, we have had users play and test it on lower specifications, and they have been able to play the game successfully with minimal lag. However, some of the graphics render at a slightly slower speed. So even if you don't have a full-on gaming PC, you can still play. Part of the reason why we haven't gone to consoles yet is because NFTs are not widely accepted within the console gaming space. But we think that as we continue to make great games and people more widely adopt NFTs, we will be able to more easily move into the console gaming sphere. It was definitely a trade-off going with PCs versus mobile right off the bat. But part of the reason why we did that was because we wanted to focus on making a great game. And when we make a great game first, then we needed the PC capability to do that. But we do see that some people will only be able to play on mobile, and we want to get to them eventually. Ok, yeah, thank you. Đối với câu hỏi của bạn thì bởi vì những game mà có đồ họa tốt, đồ họa đẹp á, thì sẽ cần phải đi đôi với việc là cấu hình máy tính nó xịn sò, đúng không? Thì Matthew có trả lời là họ đã nghĩ đến vấn đề này rồi, họ đã thấy được cái vấn đề này rồi và họ đang giải quyết vấn đề này. Và ở trong tương lai á, thì cái tình huống gọi là cái gì nhỉ? Lý tưởng nhất là họ sẽ có thể chơi game ở trong cả điện thoại và máy tính. Họ đã từng cho những người test để chơi game rồi, và nói chung là nếu mà không chơi game được trên máy tính, không chơi được trên PC thì có thể chơi trên điện thoại và những cái khác như là laptop này kia, vẫn chơi một cách rất là bình thường, vẫn có thể chơi được. Tuy nhiên thì có một số cái đồ họa ở trên game render nó sẽ bị hơi chậm, cái tốc độ nó hơi chậm một xíu, nó không có lag nha. Tức là các bạn chơi game PUBG, các bạn biết không ta? Các bạn chơi game PUBG thì nói là vẫn chơi được và cái tốc độ nó không hề bị lag, nhưng mà một số cái gọi là pixel, không biết nói sao, những cái graphic ở trong game đó, nó sẽ hơi chậm một xíu khi mà cái nhân vật nó di chuyển. Đó, thì chậm một xíu thôi. Thì các bạn chơi PUBG nào các bạn sẽ hiểu. Tiếp theo là nói chung là đối với trong tương lai thì họ rất là chú trọng đến việc là người dùng có thể chơi cả trên máy tính và chơi cả trên mobile, tức là chơi trên điện thoại luôn. Nhưng mà bây giờ tập trung của họ không phải là cái đó, tập trung của họ đang là làm sao để tạo ra một con game chất lượng nhất và xịn nhất có thể. Thì sau này khi mà để tạo ra được một con game xịn như vậy rồi, thì đối với việc là chơi trên máy tính hay là chơi trên điện thoại hay là chơi trên laptop, họ sẽ đều giải quyết được cái vấn đề này hết. Và hy vọng thì các bạn sẽ download game và chơi game thử, cũng như là trải nghiệm game thử, cũng như là kiểu feedback nếu mà các bạn thấy lỗi hay gì này kia thì có thể feedback cho Matthew ha. Yeah, so I'm done my translation. All right, Jenny, thank you so much. All right, so we want to thank everybody in the community for those fantastic questions. Congratulations to those of you whose question was chosen. We will have our team outreach to you in order to get you guys your prizes for being selected. I think with that being said, we're going to go ahead and wrap up this AMA now. So we want to thank you again, Matthew. Oh, go ahead, Jenny. Oh, yeah. Yep. They asked where we can download and play the game. Where? If you go to bigtime.gg and you can play the game. Right now, if you want to play, you need to get a gold pass as well. That's also available on the website, but during global launch, all you have to do is just go to bigtime.gg. Ok, thì chắc là nhờ đội ngũ admin paste cái link của website vô giúp Jenny ha. Các bạn có thể lên bigtime.gg bigtime.gg để các bạn có thể đó, cái link đó, bigtime.gg để các bạn có thể chơi game. Is that bigtime.gg or is links.bigtime.gg? Bigtime.gg will take you straight to the website. Okay, got it. Yep. Ok, bigtime.gg nha mọi người. Yeah.
Awesome. So, yep, we will provide the links down there for you guys, as well as some of the links for their Twitter, Discord, and Telegram group as well. So with that being said, guys, we're going to go ahead and wrap up the AMA now. We want to thank you one more time, Matthew, for your time. Thank you so much. We're really excited and looking forward to the big time game. I know all of our scholars here and everyone from our community as well is excited. We will definitely be planning some events around the gameplay, as well as hopefully some live streams and a lot of other ways to allow the community to participate in this game once it's time. So with that being said, if there's anything else you want to drop there for us, Matthew, before we wrap it up, we'll open the floor for you if there's anything else you want to share. Or Jenny as well. Yep, 2 things. If you want to know more about Big Time, about Big Time, check out our website, follow us on social media. Number 2, how about this? For 5 of your users, if let you guys pick them, you can, if they have a Big Time account, send me their username and emails, and I'm going to go ahead and give them an early access pass into the game. Wow. That's awesome. That is really awesome. Just send that to me afterwards, and then I'll send it into their account, okay? Thank you so much for that, Matthew. I know the community is going to be super grateful for that. Great. Right, ok. Điều thứ nhất mà Matthew muốn, cái này các bạn nghe kỹ nha, quan trọng nha. Điều thứ nhất mà Matthew muốn đó là mọi người có thể lên website bigtime.gg, GG ấy, để tiếng Việt, để cho mọi người có thể download game và chơi game, cũng như là hãy theo dõi những kênh social media như là Discord, Medium và Twitter của Big Time. Cái thứ hai nữa là những cái bạn nào mà được chọn, 5 cái bạn mà được chọn câu hỏi lúc nãy mà live Q&A mà các bạn được chọn câu hỏi, 5 cái bạn đó thì sau khi mà các bạn đã có tài khoản Big Time rồi thì ban tổ chức sẽ hỏi các bạn username cũng như là email và thông tin để gửi qua cho bên Matthew, thì Matthew sẽ cho các bạn một cái code để bạn có thể gọi là đăng nhập sớm và chơi game sớm ở trong Big Time. Thì cái này là một cái rất là xịn nha mọi người. 5 bạn mà nãy giờ được chọn là các bạn không những được tiền, được PVP mà sẽ còn được cơ hội chơi game sớm đó, cho nên là các bạn có thể comment đó là cảm ơn Matthew dùm mình được không? Các bạn có thể comment là thank you Matthew dùm mình ở trong phía comment được không? Okay, yeah. Right, so thank you so much, Justin and Matthew, for joining the AMA. Very grateful for you guys. The community get exciting. Okay, yeah. So yeah, thank you so much, Matthew, for your time, and yeah, we'll post the link, of the social media channels below. Thank you. All right, community, Ancient8 soldiers, thank you guys so much. We'll see you guys all on the next one. Take care, Matthew. Bye, Jenny. Thanks, Bye. guys. Take care, guys. All right. Bye-bye.